Mundu muge onaga ugwati akaweherera no indi kirimu ni gutunga akiutungaga umuthi twika mundu muge o muthenya ni tukoragwo tukirora kana tukimurika maundu maria makihanikire hau miaka-ini ya kabere na ndiu kana ni owe ati mundu wa mbere uria wari murwaru higo guthinjwo athinjirwo muthenya ta wa umuthi na agiheo higo ingi njega kuria bururi-ini wa America Boston na ningi oku Boston agikorwo ni ukiritwo nduguthie gwikungwira mambura ma Christmas muthenya ta wa umuthi mwaka-ini wa 1659 nigwekirirwo mukana andu matigakorwo magikungwira mambura ma Christmas hindi yo thirikari ikiuga mambura maya marahuthirwo na njira ya andu gukorwo makinywa njohi na njira na gwika maundu mangi ma urathoni guku nakwo bururi-ini maundu maingi muno ni magithiete na mbere na nikio ndi haha njuke ngumenyithia uria kuhana itura ria kuria rihana na bururi wothe njitagwo Mumbi wa Wanyoike ngikunyita ugeni na mwathiriri na njira ya ciko mwena uria ungi wa studio etagwo Wangui wa Mwangi tukiambiriria thiko nini mbere ya kuhingurwo gwa thukuru mwaka-ini Minister wa Githomo Professor George Magoha no arathie na mbere na mihango ya guthurima mehaririria ma thukuru ma gutigirira arutwo kana kumagitira matinanyitwo ni murimu wa COVID-19 na kwa ihinda riri Magoha ari thukuru-ini wa Roy Sambu guku Nairobi reke tuthikiririe miario yake ya imwe kwa imwe. Chosen at random, but with a very large population. You have seen water points. The government is going to do whatever it takes to ensure that we are prepared together with the people. In terms of the minimums, the only challenge shall remain social distancing. We have been saying this for the last 4 months. Let people not politicize this. There is politics and there is professional policy. Ours is to execute the professional policy. So if we ensure that the children have masks, which we shall ensure, because I have charged every parent who used his own or her own blood to produce a child that can afford 100 shillings to buy 2 reusable masks. For about 3 million children who shall not afford this, the government has found machinery to provide masks to them. In fact, we have already provided masks to a large number of schools, totaling close to 1 million masks. We shall not provide masks to everybody because I strongly believe that a large number of couples can afford 100 shillings. So all this noise, all this political noise you are hearing, that let the government provide masks for children, ignore it. And ignore it absolutely. Let us be serious. Children are a gift from God to our families. Can our parents for once be serious? So let us not hear a lot of airtime or electronic time being given to, oh, should government provide masks? Parents are going to provide masks because they can afford it. The government has already paid school fees, even examination fees for the exams that are going to come. And as I go to the examination issue, the examinations are now ready. They are very simple. Let us continue to encourage our children to prepare. And I want to once again salute the Kenyan teachers for their total commitment and professionalism in the manner in which they have continued to cover the timetable. Again, you are hearing a lot of noise on the side. We are rushing children. Who has told you the human brain has a very huge capacity that we have left dormant? They are going to succeed to finish the syllabus before time, and they shall also revise. So stop politicizing a very serious issue, because COVID is here to stay. We must learn to stay with it. All the noise you are hearing about, oh, don't open schools, I think hiyo ni sauti ya shetani. Forget about it. Are we together here? Yes. Because COVID has come to stay. We shall open on the 4th of January. Maybe there will be challenges as we open. We shall all together deal with them as they come. In the meantime, there is no Christmas for my team except Christmas Day and Boxing Day. Everybody is going to work until all the desks have been delivered and paid for and all the schools are ready. For those who have already delivered their desks 100%,
and they have forwarded the documents for payment, and they have been told the documents are okay, they can then go on leave. But otherwise, everybody else, including my most humble self, we shall continue to ensure that our children are prepared to come back to school. For the teachers, I would want to plead with the head teachers and others that perhaps you just allow one person who will work with us where the desks have not been delivered, so that at least when we come to inspect the school, there's at least one person there. The rest can go and take a very long deserved break. If you are sure your school is ready, you have received the desks, then go and relax. But otherwise, if I come to your school and find that you have not received the desks, shule si tayari na mimi niko hapo, na mimi ni mwalimu kama wewe, si iko shida. Otherwise, I think let me end by saying that it is going to be tough, but positive thinking plus collective responsibility, where everybody, including members of the fourth estate, including the teachers, mainly the parents and government, we shall deliver. Who says if God is on our side, we cannot deliver? I want to thank you very much. I'm going to continue to visit a few places, and asanteni sana. Thank you. Just a quick one. We're now seeing an influx of pupils. Ucio ni Minister wa Githomo Professor George Magoha agikiaririria uhoro wa mehaririria maciana gugicoka thukuru na akiuga aciari makiharirie ciana ciao mubango no gugicokia kuma mweri nyakirwo kana arugamiririo othe a mathukuru makorwo makihariria makorwo na deski cia kuigana na maundu maria mangi mothe makihetwo ni Ministry ya Githomo niguo gugitigirira ciana citina gikorwo no gwati kana kugwatio murimu wa COVID-19. Tugithie na mbere murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Murang'a uria nowe muikariri giti wa kamiti ya ugima wa muingi thiini wa bunge Sabina Wanjiru Chege nyoritie Ministry ya ugima wa mwiri hamwe na ngwataniro cia arigitani na manathi kugia na giikaro kia hamwe niguo kunina ndugamano iria ikoretwo kwa ihinda ya kurehe kihonia kia narua kuona mihango ya urigitani thiini wa mathibitari matiganite ni thararite igikirwo hatikaini. Sabina ni andikithitie gucenjio kwa mendekithia mamwe thiini wa gatiba na guthinyiriria gukorwo na kamiti ya ugima wa muingi iria gukorwo ikiaririria ihoto cia aruti a wira thiini wa mathibitari guothe bururi-ini na kugacirithia motungata ma urigitani. Na nä maå beautiful na nä mona wa må tumia gå thä koguo nä guo tå reka må thenya wa mothe na koguo tå tagå tema. We know currently we are having a challenge as a nation where we are strike, but because the national government cannot dictate to the governors on what to do, so we have some counties that have covered their health workers, others have not covered them. We even saw amongst the universities, some universities are actually giving some allowances to their doctors, others are not, because there is no uniformity. And so our plea is that we support BBI because the Health Service Commission becomes a reality and the whole confusion that we have here is going to be sorted. But I also request our CS Mutahi Kagwe, the Council of Governor Chair, and also the unions to just sit together because this is a time for celebration. We're going for Christmas. But we have seen some countries where they have not, and they have bigger financial power. They even have better facilities than ourselves, but they have not managed really to be able to fight this COVID. As we wait for the vaccine, would request our people just to take care, and I'm praying that there is going to be a solution. As a chair of Committee on Health, we already gave some resolutions. We say the PPEs to be removed from KEMSA and given to the public facilities, and so today no Kenyans should be charged the PPE when they go to any public facility. Secondly, we have also requested that the solution can be found. There were things that we said within 7 days, within 14 days, those things that were possible. We want to really remind the ministry to actually actualize them. For the ones for the governor, actualize them. And then the ones that can wait, whether it's about the budgeting process that we need to do in parliament, we are ready to do so. But the bottom line, when they fight, Kenyans are the ones who are going to suffer. And I pray that they're going to have a solution and they can listen to each other.
Makiria ya atwarithia a boda boda 7,000 kuma Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu riu marirutaga wira matari na guoya thutha wa kuhitukira namba ici riu maabitha a borithi ni marihotaga gukinyira ene kibikibici na kumenya kuria mararutira wira. Ikinya riri oho ni rigutanywo kunyihia uhaguku wa ugitiri uria kaingi ukuruhanagio na atwarithia a boda boda, kuona riu imaramari iria ciehithanagia wira-ini uyu ni igukinyirika. Nyinyi mkihesabu mko ndani. Member number imetokea number 4 na ward. Namba ici cina uteithio munene muno tondu gwitũ nĩtũrutithĩtie wĩra kũrĩa Gatũndũ North na nĩhotaga kũmenyeka ũngĩthiĩ ũnyitwo namba yaku no gũcikanwo cikanagwo ukamenyeka witagwo atia umite ku gacoka ukamenyeka chairman waku no na ukamenyeka kũrĩa ũrĩ ona ũngĩhĩtio thiwo nĩ accident hatibata gũtinda ũgĩcario kũndũ kũnene atĩ kũrĩa nduthi-inĩ yaku tarĩu ũngĩrora namba ĩno o rangi ĩna ward o yayo o ward ĩna rangi yayo koguo nĩ ũhũthũ kũhota kũnyitũkia andũ acio. Koretwo na thĩna natuo mũno tondũ andũ aingĩ nĩ manjĩtie gũbĩki tũnamba tũu, ũgakora wa handũ nĩ ũrathiĩ ũgakora andũ nĩ mabĩkire kanamba athi kũiya nako. Mũgĩthiĩ gũcaria mũndũ ũcio mwene namba ĩmwe mũndũ ũcio ndarĩ wĩra nĩ mũndũ ũngĩ waiyĩte kanamba kau agathi kũiya nako. Na nĩkĩo twaikarire thĩ na committee tukiona hena andũ metagwo Gatũndũ maraunchĩte namba ya QR code, tukiona ona ithuĩ no tũhũthĩre QR code nĩgetha nduthi citũ cituĩke digital. Nĩ kũrĩ maũndũ maya mokire na matiang'i ma BIMS. Oyo nĩ part ya BIMS. Nĩyo tũmenyaga mwana boda boda wothe rĩ eha nĩkĩ areka irimo fulani rĩ rĩkorwo na andũ igana a boda boda wĩra wao marutaga nĩ ũrĩkũ. Gĩtũmi kĩa namba ĩno nĩ kĩmwe tu, nĩ mũndũ akamenyekana wega atĩ arutaga wĩra wa nduthi we ti mũkora, nĩ tondũ andũ maiyaga nduthi maiyaga thimũ maiyaga na rĩtwa rĩa nduthi. Rĩu mũthenya ũngĩ haha tũrĩ arahĩtũkĩire mũkora akuĩte mũng'arĩ na nduthi tũmũnyitĩra haha twĩna cibũ hwaĩ-inĩ, no andũ mori makaiga nĩ nduthi ĩrakuĩte mũng'arĩ nĩ tondũ nĩ nduthi na ĩ bara. Maũndũ maya tũtinameka gũkũ atĩ biacara ward, tũkũmeka ward ciothe 8 cia Ruiru tondũ gũtirĩ ward ona ĩmwe tũtarenda ĩkorwo na ũgitĩri. Twĩmenyerere mũno ũhoro wa barabara tondũ ihinda rĩrĩ andũ nĩ mathiaga makanjia kwĩenjoy makanyua ĩrĩa twĩtaga one for the road na ũkaoya ngari ũgatwara na ũgatuĩka careless na kũkagĩa na mũtino wa barabara. Twĩmenyerere mũno makĩria na njuge atĩrĩrĩ o tũgĩkaga ũguo tũreka rĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ na nĩ gũkũgĩa na festivities rĩ please keep distance. Ũkĩnyua gacoda gaku ũkĩnyua gataska gaku keep distance. Tukiuma Ruiru tucokerere ndeto-inĩ ya arigitani kuria ngwatanĩro ya arigitani nĩyo KMPDU yugĩte ndĩgwĩtĩkĩra kũguoyohio nĩ thirikari igũrũ rĩgiĩ mũgomo ũrĩa wĩingĩrire thikũ ya gatatũ. Arigitani aya maugĩte thirikari ĩrarĩ na ihinda rĩa makĩria ma mweri ũmwe kũmathikĩrĩria no matina marũmbũiya mabataro mao. Mwandĩki witũ Waithĩra wa Kĩhara nĩ ararũmanĩra na riboti ĩno na reke rĩu tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre nake atũmenyithie mateta ma arigitani. Waithĩra, ngehoka nĩ ũranyamũkĩra wega, twĩre harĩa ũrĩ na ũgĩtwĩra angĩkorwo nĩ warĩtie na amwe a atongoria a ngwatanĩro ĩno, hihi hena ũndũ ũngĩ mwerũ ũtũmĩte makĩrũmĩkĩni makaiga mĩrothi. Waithĩra? Thengio mũno Mumbi wa Wanyoike kuma mwena ũcio wa studio citũ. Otogo wagikorokira mwiroreri-inĩ ma ati uhoro wa arigitani gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makĩigĩte mĩrothi nĩ uhoro ũragĩcũngĩrĩria ũrugarĩ o hĩndĩ. Ũkĩririkania atĩ gũkinyanĩria na rĩu mandagĩtarĩ, manathi ũndũ ũmwe na arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers nĩo magĩkoretwo makĩigĩte mĩrothi gũkinyanĩria na rĩu, na ũmũthĩ nĩ tũkĩgĩire na mĩario kana arũgamĩrĩri a KMPDU nĩ magĩire na mĩario na andĩki a mohoro, na kũrĩ na maũndũ marĩa magĩkorirwo magĩtwĩra Mumbi na mamwe marĩa ngũgũkorwo ngĩgũtarĩria. Ũndũ wa mbere nĩ merũmĩte kĩni kwaga gũkorwo magĩcoka wĩra-inĩ wao. Ũũ nĩ kumana na atĩ nĩ magĩkorwo makiuga thikũ 35 iria makĩhete thirikari kanya ga gũkorwo makĩaranĩria nao matiakorirwo makĩiguo, na gũkinyanĩria na rĩu nĩ thikũ ya 38 Mumbi, na ona thaa ici gũtirĩ ũguni ona ũmwe ũkĩonekanĩte kumana kũrĩ thirikari ũndũ ũmwe nao.
ukiririkania ati muthenya waira minister wogima wa mwiri Mutahi wa Kagwe ni aragikorirwo akiuga ati angikorwo aria othe magomete matigukorwo macokereria wira-ini wao ni akumacenjania kana thirikari ni kumacenjania na arigitani angi. Uyu ni undu ukirehirio rugari muno kuri arugamiriri a KMPDU aria makiugire matiraguoyohio ni undu ucio na makiro makeni ati makiugaga ona angikorwo igoti ni rikuruta watho ati macokeririe wira matigwetekira gucokereria wira-ini wao. Mumbi gutaririo undu ungi ni magikorwo makiuga ati thirikari ni ironekana gukorwo ikioya mwerekera mweru wa gwetha mwerekera mweru handu ha gwetha kihonia kia undu uyu. Magikorwo makiuga ati thirikari iroiga ni maratabania uteti undu uria makikana na njira nene mauga gutiri uteti maratabania oni ihoto ciao mararuirira na magikorwo makiuga matigwetekira ringi kuona arigitani magithi na mbere na gukua kumana na maundu maria thirikari etake mahingiirie. Nyambe nguririkania ati ni marakenda thirikari ikorwo kimahe indo cia kwigita kumana na COVID-19 na oho makiheo insurance kana marihi ma kumarugamirira riria maginyitwo ni murimu ucio. Mumbi wa Wanyoike macio no maundu maria tugukorwo namo na ni tukurumanira na maundu mangi na nyambe ngutariria ati haha ndugamite kuri na manathi maria magiukite guku ministry-ini ya ugima wa mwiri guku Afya House na ni marakionekana nao ta marenda gutofania mugomo. Maya ni maundu mamwe ma maria tugukorwo tukirumanira namo gukimenyithia mwiroreri wa Kameme TV maria maragikunuka kumana na uhoro uyu wa arigitani gukorwo makigite miro ya uthi. Macio no mamwe ma maria nyuma namo Mumbi ni tukumenyithia mwiroreri wa Kameme TV maundu mangi mathaini macio mangi. Kuri we Mumbi. Ngatho muno Waithira wa Kihara ni gukorwo kirumanirira na riboti ino. Mwiroreri wa Kameme TV Waithira ni agukorwo agithie kundu na kundu akuhariririe riboti ndikiru na ureherwo thini wa mohoro maitu ma hwaini. Kiganda kiria kia Mukuru-ini ni kirakungwira gukorwo ki biacara-ini kwa ihinda ria miaka 22. Kiganda giki gitungatagira arimi makiria ma 20,000 aria magunikite na iria ihinda-ini riria makoretwo makiendia iria ku. Mwandiki witu wa Hua Ngugi ari igongona-ini riri reke riu tunyitanire nake njira ya emwe kwa emwe. Ndirerwo ni mwirekeri wakwa wahu ndaranyitikana ihinda-ini riri koguo twamunyitithia ni tugukorwo tukimurehe niguo agitwire uria kuragithie na mbere mwena ucio wa Rware. No tugithie na mbere thirikari ni hinyiriirio kuhe makiri ma Kenya gya kuria makiria aria mahinyiririkiire kumana na mawatho maria maigirwo ni ministry ya ugima wa mwiri mageria-ini ma kuhurana na COVID-19. Muhoyo wikitio ni ngwataniro ya ma-engineer kuma Naikuru magitanahira mucii wa New Life Home Trust na thiguku kuria marahinyiriirie muingi guthingata mawatho ma COVID na oho kuria borithi kugia na uigirereki na ugerereki mambura-ini maya ma Christmas. We decided we all want to put a smile on their faces this time and we want to make them happy. So we were able to buy the stuff you're seeing in front of us. During the pandemic, we decided that engineers this time will lead the front and we want to reach the community. It's a time to share what we have. It's a time to show kindness. It's a time to make someone smile, and we are here to spread the smile, to spread the love, and to hug someone, although we shall be hugging virtually this year. We are fairly happy because especially at this time of COVID, many people, they were not coming to visit, so we are fairly happy that they have remembered us to come for the second time. They have chosen New Life Home to come for another time. This is an exercise that is going to be continuous moving on. This is an exercise again where we raise funds for only a week, so we can be sure when we start early, we can be able to even have a greater impact. Na tondu ndeto ya arigitani gukorwo magomete ni rakihutia o mundu guku bururi-ini
tuguthie o riboti-inĩ o ĩngĩ kũrĩa ngwatanĩro ya manathi gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo KNUN yugĩte atĩ mũgomo wao no gũthiĩ na mbere o nginya rĩrĩa mabataro na mateta mao makarũmbũiyo. Mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ĩno nĩwe Sith Panyako nĩwe ũheanĩte mũrũgamo ũyũ akiuga atĩ mũgarũ na ũrĩa minista wa ũgima wa mwĩrĩ Mutahi Kagwe araugĩte gũtirĩ rĩathani rĩheanĩtwo nĩ igoti rĩa kũmahinyĩrĩria gũcoka wĩra. Panyako aheanĩte mũrũgamo ũyũ rĩrĩ mũgomo ũyũ wĩingĩrĩte thikũ ya gatatũ. I want to state it very clear that the strike by the nurses and the clinical officers is still on. We are in the 17th day, and there is no court order in place that has stalled our strike. And therefore, I want to encourage our members outside here that they should continue being strong. They should keep off the working stations just as we started, so that they remain safe until the government ensures that our areas of work are safe and we can go back and work safely without being exposed to that excessive risk that we have been facing. Other Kenyans are dying, but they are not dying in the line of their duties. And that is why we were classified as frontline health workers and soldiers of this country during the fight of the pandemic. I want to tell Kenyans that it is very unfortunate that we have leaders who, instead of addressing the issues that have been put forward by the health workers to be settled by the government, they are using sideshows to avoid answering the real pertinent questions that the health workers are asking. We must be protected from getting COVID-19 infection too. And this must be done by giving us quality PPEs, adequate PPEs, sufficient PPEs, and this must be felt on the ground in our facilities, not at KEMSA, where orders are being given and orders are not being implemented. I wish our good minister or CS, Mutahi Kagwe, could direct his energies to KEMSA so that those PPEs can be brought to health workers so that they can use them and protect themselves. Nĩngũkwĩrĩire twanyitithania na kana twanyita wahu nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake harĩa ngũkwĩrĩte atĩ kĩganda kĩa iria kĩa Mũkũrũ-inĩ nĩ kĩrakũngũĩra gũkorwo biacara-inĩ kwa mĩaka 20 kana 32. Kĩganda gĩkĩ gĩtungatagĩra arĩmi makĩria ma 20,000 arĩa magunĩkĩte na njĩra nene ihinda rĩrĩa makoretwo makĩendia iria kũu Mũkũrũ-inĩ. Mwandĩki witũ Wahu wa Ngũgĩ igongona-inĩ rĩu, reke rĩu tũnyitanĩre nake ĩmwe kwa ĩmwe. Wahu, ngwĩhoka rĩu rita rĩrĩ nĩ ũranyamũkĩra wega, twĩre ũrĩa kũrathiĩ na mbere igongona-inĩ rĩrĩ. Nĩ ngatho Mumbi ndĩrakwamũkĩra wega ndĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mũkũrũ-inĩ na gũkũ gũkĩrĩ na mambura marakorwo magĩgĩcerekea mĩaka 30 kũrĩa makoretwo makĩendia iria rĩao rĩenye. Nĩenda kwaranĩria na mũthuri ũrũgamĩte haha hakuhĩ na niĩ na gũtwĩra marĩtwa make ndigũkĩenda kũmũtengũra, acoke agĩtwĩre atĩ ũrĩmi nĩ sector ĩmwe ya iria ĩkoretwo igũthĩtwo igũtha rĩnene nĩ mũrimũ wa COVID-19. Na hihi arĩmi iria kĩganda gĩkĩ makoretwo masurvivĩte atĩ na rĩrĩ mũracerekera mĩaka 30 hihi nĩ achievement irĩkũ mũkoretwo mũgĩte? Njĩtagwo Mũhĩka Mutahi, mwambĩrĩria na chairman wa kambuni ĩno ĩtagwo Mũkũrũ-inĩ wa kũrĩma na tũkiumĩte kũraihu mĩaka 30 nĩ rũgendo rũnene. Ũgĩtara mĩaka 30 ona mwana waciarirwo wa mĩaka 30 rĩwona no ũkorwo nĩ ta wa mĩaka yaku. Koguo rũkĩrĩ rũgendo rũnene na mũno rũnenehaga nĩ ũndũ gũtongoria kĩrĩndĩ ndũkoragwo ũrĩ ũhoro wa itherũ, na ngakiuga
twambĩrĩirie mĩaka rĩu 30 na twambĩrĩirie na karia kanini, twambĩrĩirie na rita 31 na ũmũthĩ tũkĩrĩ na rita tarĩu ũmũthĩ twoire rita 63,000 nĩkĩo tũroya. Koguo achievement ĩyo weta achievement tũkũrĩte nĩ ũndũ wa andũ kĩndũ gĩtagwo loyalty, andũ kũigua kũrĩa mararehe iria, maũndũ marĩa mothe marenda nĩ maragĩa namo. Okorwo nĩ irio cia ng'ombe makaheo through check-off system, irio cia andũ o ene, mĩcere na mĩtu na indo ta icio ciothe, na ũhoro wa kũrĩha iria, kũrĩha wega na kũrĩha hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu twakiuma hau tũgagĩcoka rĩu tũkambĩrĩria kũrehe macini cia processing. That is very additional. Rero mathaa maitũ nĩ mathira, no ndĩramenya tũkũnyitanĩra nawe na mũrĩmi tondũ ndingĩrĩ igongona-inĩ rĩrĩ tũkĩenda ndũrĩre mwĩroreri wa Kameme TV wa maingĩ makĩria ma Mũkũrũ-inĩ Dairy. Hihi arĩmi marĩhagwo atĩa, hihi nĩ maikaragĩrio kũrĩhwo iria, na hihi gũkorwo makinyĩte hau mĩaka 30 ti mũthako we, na nĩ marakorwo magĩproduce yogurt yao marĩ na flavor inya iria magĩkorwo magĩproduce, na no itacũkĩra gũkorwo igĩthiĩ na mbere. Na koguo Mumbi tũrĩa mathaa maitũ nĩ mathira, ngũcokerie mwaro niĩ rĩtwa ndiĩ ndĩracenjia, njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ, na ke mũhũri wakwa wa mbica etagwo James Maina. No tũrathiĩ na mbere na kwendekithĩria eroreri a Kameme TV thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ wa 2021. Mwaro nĩ waku Mumbi. Ngatho mũno Wahu wa Ngũgĩ kuma mwena ũcio wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ gũkorwo gĩtũrehera ndũmĩrĩri ĩyo kana ũhoro ũcio wa arĩmi a iria. Ngatho mũno mwĩroreri wa Kameme TV nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku kuma rĩrĩa twambĩrĩirie nĩ twagĩkinya mũthia wa mohoro gĩtaũ ithaa-inĩ rĩrĩ, na ngũtige na ciugo ici cia atĩ angĩkorwo nyau no ĩkorwo na mĩoyo 9, mũndũ mũgĩ ena mĩoyo 100. O rĩngĩ ngacoka ngoya kamweke gaka gũkwendithĩria Christmas ĩna gĩkeno na mwaka mwerũ wa 2021 wĩna tha cia Ngai, wega wake na irathimo. Ndicenjetio na niĩ njĩtagwo Mumbi wa Wanyoike, tuma na mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko wa Ngũi wa Mwangi, gĩa na mĩaraho mĩega